Približne 2,5 roka dozadu, respektíve 3 roky dozadu ste mohli vidieť reelska práve z týchto ubytovaní Zuba. No a čo som si pre vás pripravil vzhľadom na to, že veľa mojich klientov mi píše ohľadom nehnuteľnosti, či už v Thajsku, či už v Egypte, alebo toto priamo v Paraguaji, v Asuncióne, tak sme zohnali skvelý kontakt od ľudí, od paraguajských fešakov tu, ktorí nakupujú nehnuteľnosti tu v Paraguaji. A podarilo sa mi teda dohodnúť, že natočíme sériu nejakých videí. Tým, že chalanisko nehovorí po slovensky, tak vám to budem z angličtiny prekladať. Tí, čo hovoríte po anglicky, tak máte asi dosť veľkú výhodu. Každopádne, všetko, čo bude vo videu, sa môžete na mňa s tým obrátiť, môžete písať do komentárov, kebyže vás niečo zaujíma, lebo hovorím to vopred, všetkých záujemcov, kto budú chcieť reality riešiť tuto v Asuncióne, budem prepájať, iba keď ja budem mať z toho pocit, že naozaj chcete nakupovať, aby som tohto realitného makléra tuto nezaťažoval veľmi zbytočnými otázkami. Čiže rozhodne, keď budete mať niečo do komentárov, alebo sa potom skontaktujeme inak. No a poďme sa teraz pozrieť na tieto skvelé apartmány Zuba, ktoré sú finančne dostupné a ktoré za mňa majú veľmi zaujímavý koncept, aj čo sa týka vybavenia. Na začiatok si ukážeme takto Zuba 4. V podstate stavajú sa teraz nové budovy, akurát ešte nie sú dostavané, tak aby ste mali prehľad, ako tie projekty vyzerajú. Ako som hovoril, ja som predtým natáčal reelsko, lebo sme bývali v trojke, čiže už ste mali možnosť niečo vidieť. Ideme pomaly dovnútra, ja sa vám pokúsim preložiť všetko, čo budem môcť. Tu máme recepciu, dobré je, že v Asuncióne reálne je tá recepcia 24/7. Sí. Teraz to preruším na chvíľku. Práve sa rozprávame takto s Mirkom, že v podstate hneď ako sme došli na recepciu, musíte zadať IDčko svojho dokladu a absolútne všetko. Nie je šanca teda, že by ste takto iba tak prešli. Čiže je super, že vlastne tá bezpečnosť je na vysokej úrovni. Están quedando en el start ellos ahora. Prízemné. ¿No sabes? Villamorra. Frente al Villamorra. Byli sme na druhom poschodí. Thank you. You go first. And this is exactly how I remember Zuba 3. Yeah. Where we was before, yeah. Se quedó en Zuba 3 antes. And we have 4 mall apartment models. I don't know how to say. This is Model apartments. The apart that have 1 bedroom. Toto je jednoizbový apartmán, majú približne momentálne 4 také kusy. The name of this apart is Junior. Have 32 metropolitan Square meters. It has 32 square meters. They call it this 1 bedroom junior. Volajú to jednoizbový ako junior apartmán na 32 metrov štvorcových v podstate, keď sa pozrieme, je to také menšie apartmán. ¿Cómo viene equipado cuando entregan? Tiene muebles de cocina, anafe, purificador, aires. Okay. Eso es lo que viene. Purificator? Yeah. In this apartment we don't have, but in the others we have. Air purifier for the stove. You have the furniture for the kitchen and the air condition. It's how the apartment is delivered to the owner once finished. Čiže v podstate v takomto stave sa ten apartmán doručuje s tým, že je vybavená plne kuchyňa, čo môžete vidieť. A v podstate potom si ho môžete dodatočne zariadiť. Je říkal, že tam patří digestor a tady v tomhle bytě. Čiže počuli ste, že v podstate ešte digestor, akurát v tomto byte ešte nie je. Okay. Esta unidad tiene el balcón, que le llamamos balcón francés. And we have another apartment, 1 bedroom, 2, that have a balcony. Balcony. This is what they call the French balcony. But we have another unit that is a little bit bigger that also has a bigger balcony. So that's the difference. Čiže v podstate v tomto apartmáne, ako spomínali, je junior, tak tým pádom má aj takto menší balkón, s tým, že sa označuje tento balkón ako francúzsky balkón, ale majú tu potom aj väčšie apartmány a tie apartmány potom majú klasický balkón.
Y ellos ofrecen amoblar. Yes. Okay, we will go also to the apartments with the bigger balcony. ¿Podemos ver los otros departamentos? Sí. ¿Con balcones? Ya. Okay. Ya, ok. Este está 41.200 en el Zuba más Trinidad. Precio Sí. contado. She's talking about the price on the Zuba Plus Trinidad in Asunción. This same apartment is 41K paid upfront. Se entrega en 2028. It will be delivered in 2028. Čiže apartmány tohto typu budú doručené v roku 2028 a začínajú približne na 41 000 eur. Hej, aby ste mali predstavu. Ja vám potom ukážem takisto tú prezentáciu, ktorú som v podstate dostal. Na záver toho videa si prestriham tú prezentáciu. I will show the people the presentation I have for you because there are units and the prices. Correct. Which I guess will be better. Yeah, and we were talking about the developer offer to make the apartment all furnished if the buyer wants to. So you can furnish it also for expectation of the client. Correct. Okay, čiže takisto vám môžu pomôcť ako keby zariadiť ten apartmán na mieru, pokiaľ by ste niečo presne chceli. Takto. This is the building number 4 of la desarrolladora. Developer. El lanzamiento que tuvimos fue la torre número 24. In this zone of this area, we have 3 buildings. 18, 19, 20, 21. Son 4 buildings. Con entrega del año que viene. So these buildings that she's talking about, 18, 19, 20, 21, will be delivered next year that are in the same area. As this one. V podstate majú tu ešte budovy, ktoré budú teraz doručené v najbližšom roku a je ich tu tuším 4. Mirak hovorili 4 budovy, že? OK. Y los otros que están más hacia la zona de Molas López se entregan en 2028 y se van a lanzar 2 torres más. Si querés comentarles. Okay, maybe I will ask. I saw also this camera. It's for the owner. Owner can have access to camera, or it's for safety reason because this apartment is for showing people. Yeah, it's for safety reasons, for the showing of the people. So in classic apartments, no this camera. Correct. Okay, čiže táto kamera, čo je tu, chcel som sa na to spýtať na schvál, je to tu iba pre bezpečnostné účely, lebo toto slúži ako showroom, čiže nie je to ako čo je v klasickom apartmáne. ¿Cómo se dice desarrolladores? Developers. Finish it. Takže toto máme také menšie štúdio. In the 28 square meters in the studio. Toto má 28 metrov štvorcových, ja to asi tak nejak zoberiem. And they already have 8 buildings finished, 4 to be delivered next year. ¿Y cuántos más en 2028? 18 y 19 son los que se entregan el año que viene. Sí. El 2021, 2027, 2028. Nevieš, kam sa postaviť, čo? I Encarnación? Malý studio, tak na těch koupelnách jako jsou pořád prostorný. Hej, akože na to, že... Že to není jako fantocího, že prostě se tam nasoukáš, rozprcháš je. You say like it's small studio, you know, and for example, in another countries, this is 1 bedroom. For example, Right. if you put something, it's so big for the studio, and also the Look what they bathroom. did here. They can separate the bedroom to make a 1 bedroom apartment if they like. Jak sme sa bavili, že v podstate to štúdio je strašne veľké a majú tu v podstate aj takúto prepážku, čiže v pohode z toho viete spraviť 1 bedroom, hej. Está bueno eso. Sí. Microobyvač. Pero esto no se entrega así. Se entrega con él. Sí? Mira. El precio de esta unidad está 36.000 en el Trinidad. En el Trinidad, ya. Navíc je to hodně prosluněný, to se mi taky líbí. Byl jsem v apartmánech, kde to okno bylo Claro. Yo les voy a hacer resumida. The price of this unit in Trinidad, in Asunción, is 36K. 36. Takýto apartmán v podstate stojí nejak 36 000. Moja slovenčina tiež už občas vynecháva tým, jak trávim veľa času hovorením po anglicky. It's like also my Slovak language is so bad now because I'm spending so much time in other countries and mainly I speak English, you know? Right. So basically my Slovaks by the time go worse and worse. It happens.
So this separation comes with the unit already included. Čiže v podstate tieto dvere prichádzajú už priamo od nich ako zariadenia. So this is 36K, the price, and the delivery was in 3 years, if I remember correctly? Yeah, 2028 in that newer building. Čiže v podstate pokiaľ by ste chceli takýto nejaký menší apartmán za nejakých tých 35-36 tisíc zhruba, samozrejme tá cena sa môže meniť časom, tak za 3 roky by ste ho mohli mať. A naozaj vyzerá pekne ako na to, pokiaľ tu máte trvalý pobyt v Asuncióne, si myslím, že je to plne dostačujúce a za tie peniaze momentálne už ani v egyptskej Hurghade nekúpite apartmán. Prosím, to je ideál. Velikostně akorát a cena nízká. I just mentioned it's good price for this size of apartment because, for example, mainly the people who live in Europe looking for apartment in Hurghada in Egypt, and now the apartments in Egypt in Hurghada went skyrocket, and also the people usually have permanent residency here in Paraguay and live sometimes in Asunciónu. So I think it's good investment for. We also have studios still in Zuba 20 and 21. And those buildings will be delivered in 2027. So I think we have still a couple of studios there. Čiže v podstate ďalšie budovy budú doručené 2027, čiže určite sa tam niečo nájde. OK. Estamos cerca del corporativo. O sea, debe ser de hacer su vida, porque tak jak se tady v Asunciónu hromadně obrovský staví, tak vlastně nikdy nevíš, co ti postaví naproti. Tak zrovna tady se schválně dívám, že tam se staví jedna budova poměrně nelekutená a zbytek už je nějaké etablovaný, takže tady nehrozí, že by tu něco postavili. Slováko i Čech. Mirek just mentioned it's good here there is not so high buildings, and usually when some developer builds some building, usually you have some you usually have some new building and that covers the view, and usually Zuba was in good location for that, and it's not so much this problem here. What she was talking about is that Zuba chose this location exactly for that matter, to be close to all the commercial area and shopping malls and everything, all the movement, but just the exact amount of outside the city to be quiet. Yeah, that's good. Že v podstate Zuba si vyberá takéto lokality, ktoré sú blízko centra, ale sú v podstate nejakým spôsobom kľudné. Yeah, it's maybe 10 minutes by car to Paseo, La Galeria, and also 15 minutes to Viamora Park. Correct. So there is medical shopping, there is so much Slovak and Czech people around. Yeah, how much time it took for you to get here? What? How much time it get you to get here from your hotel? 15 minutes? It was 15 minutes, I guess. Yeah, and we stay around Viamora Park, which is so close. Correct. Čiže v podstate do 15 minút sme tu boli z tej lokality okolo Viamora Parku. Hej, čo je v podstate akože, vážne, akože za tú cenu si myslím, neviem ako ty, ale pre mňa za tú cenu blízko v podstate Viamory je to v celku dobrý deal. Jo, cena opravdu výborná a není to takový malý grcávec, který dokázali postavit u nás. Hej. OK, perfect, thank you so much. Yeah. También la altura, 3.2 metros cuadrados aprox, por eso no te da la sensación de que es chico. Claro. Yeah, she's talking about the height of the ceiling, that is 3.3 meters. So that's why the apartment seemed to be bigger than really is. Že v podstate majú 3,3 metra vysoký strop a tým pádom ten apartmán vyzerá oveľa väčší ako v skutočnosti, čo robí na vizuál. Huh? The mirrors helps too. Yeah, the mirrors feels. Yeah. It's looking good. Okay. ¿Tenemos de dos? Sí, tenemos de uno en el otro. Okay, perfect. Takisto, čo sa týka chodieb, tak sú veľmi čisté. It's so clean floors if I compare it with Slovakia, for example. Okay, this is another one bedroom. Yeah, this is the one bedroom that is bigger, 38 square meters. To je 38 metrov štvorcových, v podstate zase jednoizbák. And the difference is the balcony that we talked in the other apartment. Yes. A najväčší rozdiel tu v podstate je ten balkón, o ktorom sme sa bavili v tom apartmáne predtým. A výrazne väčší ložnice. A Mirek hovorí, že výrazne väčšia spálňa, hej. Vysvetlil ten balkón väčší.
Čiže akože relatívne je to Sí, ten se ve balkón súper alto asi su techo. pravdepodobne väčšie. Se ve súper alto su techo, en serio. And you still can see all the green around. Yeah, So you have a really I nice like this view. more. View is beautiful. Yeah. In something like this we stay in Zuba 3, 3 years ago. V niečom takomto sme práve boli v Zube 3, 3 roky dozadu. 2,5 roka, keď sme tu boli ubytovaní. A preto mi aj tento developer alebo celkovo aj tieto apartmány prišli zaujímavé, že by sme mohli natočiť. Veľmi veľa zrkadiel. Akurát posteľ je taká troška menšia. Spokojný? Zvláštnost na tu, že jako v podstatě v úvodovkách to rozvojovou zemi pro některý internet všude je tady po optice. A Hej. poměrně. Hej, Altea es la segunda. Altea sus propios desarrollos y otros edificios. Que hace también. We're talking about the builder itself that the developer hires. It's called Benítez Vitar. It is a very, very well-known constructor here in Paraguay that has a record of more than 34 years in the market already. So they are very reliable. Ja. Takže ako developer, čo stáva túto zubu, tak tu je na trhu nejakých 30-40 rokov zhruba, čiže považovaných za veľmi spoľahlivého. Okay. Perfect. So that's everything from this, I guess? Yeah, we also have the 2-bedroom apartment that we can show. And all the amenities in the Yeah. rooftop. Okay. Can I ask you something? Yeah. If I decide about some apartment, Yeah. but want, for example, another kind of window, like tempered window, or with another design, better insulation, He means possibility to change. Okay. You have the thicker window to isolate better the apartment. Sí. Pregunta si es que él elige comprar, puede pedir que le pongan un ventanal con DVH, por ejemplo, para que sea más, que tenga, ¿cómo es? Ya me entendés, ¿verdad? Sí. Sí, se Y puede sí, se pedir. puede consultar con la constructora. We can request to the constructor, and we have to wait for their answer first. I think it's possible. Maybe it can have some charge changing those windows, but I think they can do that. More expensive, I understand. Yeah. But I'm curious if it will be possible. Yeah, I think so. He need Yeah. to, on musí sa spýtať, he need to ask. And, I understand. takže Mirek sa pýtal v podstate, že či je možnosť tie okná vymeniť za povedzme viac zvukotesné, alebo napríklad tam, kde sme v tom starte, tak je strašný hluk z ulice a odpoveď bola, že pravdepodobne by to bolo možné, akurát samozrejme za priplatok s tým, že reálne sa musí spýtať, že nechce sľubovať niečo, čo nemôže dodržať, že jak sa spýta, tak môže dať vedieť. Protože standardně všechny ty okna tady, a tím myslím jako obecně, jsou strašně tenký sklo, ocelový rámy, takže moc to neizoluje, což asi nevadí tady do cestu, jsme celý rok. Ale ten hluk to prostě neustí. Yeah, he said like basically he asked because usually here in Asunción is the window so thick and that means like so loud Right. sound from the street and Yeah, sometimes for example we are in Start, he's opposite of Start, I don't know the name of the building. Rentalis. Yeah, and when someone went with the taxi in the night, I wake up 2 a.m. to loud music, you know, it's like okay. crazy We sometimes. can hear the Yeah. people on the streets. Yeah. So, Changing the windows won't be an issue. It's just a matter of how much it will cost. yeah. Yeah. Čiže v princípe by to nemal byť problém, akurát to bude Otázka ceny. presne, hej. A bavili sme sa predtým o tom, že teraz, čo sme vlastne v tom ubytovaní, tak tam sú tenké steny a občas sa zobudíme fakt o 2. o 3. v noci, no. OK? Es la primera desarrolladora paraguaya en llegar a grado de inversión. Tienen 8 edificios terminados y están construyendo en esta zona, en el este y en el sur. She's talking about this developer is the first developer that reached the investment grade internationally. And they're not only building here in Asunción, they're building in Encarnación and Ciudad del Este Sí. and here. So the 3 major cities of Paraguay, they are reaching out. Čiže v podstate tento developer buduje tieto apartmány vo väčšine miest, vymenoval presne tie miesta. Hej, čiže je to jeden z takých väčších developerov tu. Nejenom lokálně. Hej, hej.
también cuentan con financiamiento propio, sea residente o no, y se puede extender hasta 100 cuotas, 8 años. Estas unidades chicas y 120 las unidades grandes. We're talking about how much we can do installments, even if you're resident or not. Yeah. You can do these installments, and for the smaller units, it can be up to 100 installments. Čiže v podstate bavíme sa o tom, že či sa to dá zobrať na splátky, to je niečo, čo sme ešte nespomenuli, lebo predtým sme sa o tom bavili v kancelárii. Je možnosť tu zobrať apartmán aj na splátky, čiže tie apartmány, o ktorých sme sa bavili, okolo tých 35 000, 40 000, je možné zobrať na splátky, akurát tie splátky musia byť do 100 splátok. Hej, čiže napríklad pri tých nových budovách vám to reálne vychádza na to, že ho dosplácate, keď dostanete ten apartmán, ale v rámci Zuby sú občas výnimky, kedy ten developer vám to navýši povedzme aj na tých 5 rokov, s tým, že už 2 roky bývate a stále splácate apartmán. Samozrejme toto je vec, ktorá je na výnimku a nie je bežná. I just mentioned sometimes it's possible to also have the installments between 3 and 5 years, like you say me, but Correct. It's not common to have it for 5 years. It's exception and also it rising the price. Yes, correct. It is a 20%. It's a 20% down payment, and then you choose how much you want to extend your installments. Čiže 20% je tá prvá platba, ten depozit. Neříká něco o tom, že ani nemusí být rezident. Yo le pasé por la opción que vamos a tener 3, 5 y 8. Por eso. Okay, about the ownership of the apartment, how we speak before, you don't need to be resident here? You don't have to be a resident Okay. here. You directly with your passport, you can buy any property, and it will be registered into your name. Čiže ani nemusíte mať trvalý pobyt tu a môžete tu vlastniť nehnuteľnosť s tým, že Stačí pas a je to napsané na tvoje jméno a už to vlastní. presne. Also you mentioned me, I just double confirm it to camera, multiple people can be in the ownership. That means like if we say, for example, 3 guys, we want this apartment together because we spend there, for example, 2 months per year, it's okay. Yeah, of course. Takže you will be co-owners. Takže takisto sa dá dať spoluvlastníctvo povedzme pre 3 ľudí, to znamená, že kebyže chcete niečo povedzme takéto za tých 30-40 tisíc, ste traja, tak každý dá nejakých zhruba 10 000, hej. Čo si myslím, že je tiež taký akože dobrý deal. And also what about the company? Do I need to have local company to own the apartment or can be foraging company as well? For a company, it's the same. Same as a physical person. You don't have to be a local company. OK, perfekt. Takže takisto, keď máte napríklad slovenskú, českú firmu a tak ďalej, hej, prípadne ako sa bavíme o tých trading botoch, ktorí ľudia so mnou riešia, tak vy môžete mať trading botov, prípadne, že máte rezidenciu na Slovensku alebo v Čechách, kde platíte dane, tak v rámci firmy si viete zakúpiť takýto pekný apartmán, viete to poriešiť na splátky, viete to poriešiť takisto takto a môžete si dojsť sem vybaviť daňovú rezidenciu a trvalý pobyt a presunúť sa sem. OK, thank you so much. Thank you. Flats including parking? No, it's sold separate. And how much cost the parking? Starting at 10K. 10K. Yeah, 10 and 11. It depends on the location of the park. Čiže v podstate pokiaľ by ste chceli parkovacie miesto, tak si musíte priplatiť cca 10 000, ak som to pochopil správne. Yeah, a part of that, they pay you the rent until you find a tenant. So that's the secure rent. Yeah. Once they deliver the apartment, they start paying you the rent of your apartment until you find a tenant. That's good. Yeah. Takže So pokiaľ, you are earning. All the time. Yeah, correct. či pokiaľ sa kúpite ako apartmán, tak vám garantujú nejaký príjem a aj pokiaľ ho nemáte prenajatý tie prvé mesiace. Čo je tiež taká vec, ktorá asi je v rámci osobnej konzultácie. This is the 2-bedroom apartment. Tuto máme dvojizbový apartmán. Zase natočím tak nejak. Tu máme vchod, kuchyňu. S tým, že tu máme obývačku s tým balkónom väčším, televízor. A tu máme toaletu a sprchu v strede. Hej, tu vám natočím tiež takto. A tu je jedna izba. A
A izba druhá. Yeah, it looks nice. You have two bedrooms, or possibly you can create workroom and then Correct. Yeah. bedroom. Was it? Or this is ideal for the people who, like for Za example, if you nuevos have tienen co-ownership, you know. Že super je. Kebyže si kúpite tento apartmán napríklad dvaja, tak si môžete izolovať každý jednu spálňu, má tam osobné veci a tým pádom máte zdieľané spoločné priestory. She was talking about the newer two-bedroom apartments in the newest building comes with 2 bathrooms, as a difference that this only has 1, and the door locks is an electric one in the newer building also, all digital. Máte tu elektrické zámky a v tých nových budovách už budú aj 2 kúpeľne. Kolik ložnic stojí? Claro. This can be the example we were talking about, 2 or 3 friends buying one apartment. Yeah, I just mentioned in Slovak, like this is ideal for the people if they choose to buy apartment together, because you can have separate room, lock Correct. it, and yeah. And each with their own bathroom. Yeah. This one have one bathroom. Táto má jednu kúpeľňu, s tým, že tie nové budú mať 2 kúpeľne, hej, 2 spálne a tým pádom si to viete medzi sebou ako rozdeliť. Okay. Y va a ser tipo mariposa, o sea, hacia un lado una habitación con un baño y por otro lado otra habitación. O sea, va a haber más privacidad también. Sí, eso es lo que estábamos justamente comentando. Ya se adelantó, él y comentó eso en eslovaco. Yeah, we were talking about the same, that how the newer apartments will be separate, so will be ideal for the And sharing. for example, what is different if I choose, for example, for studio or 1 bedroom, or if I choose 2 bedrooms or 3 bedrooms? How it's different on the price? Because some countries, I don't know how about there, but in some countries you can buy 2 studios or 2 1 bedrooms and it's better price than 2 bedroom apartment, you know? The price per square meter often here in Paraguay is higher in the studios because smaller unit, Yeah. and is lower in the bigger apartments. But the ticket is different. ¿Cuánto está este? Esta mía está In the newer building, Okay, I will translate maybe. Yeah. Znamená to v podstate, ja som sa pýtal, že aký je rozdiel, lebo v niektorých krajinách máte tak, že keď si kúpite napríklad, hej, v Tajsku, keď si kúpite dvojizbák, tak je dosť častokrát možné, že sa vám oplatí kúpiť 2 jednoizbáky. Tak sa pýtam, že ako je to tu v Asuncióne, že keď napríklad kúpi človek dvojizbák alebo trojizbák, či sa dostane na lepšiu Nie. cenu ako 3 jednoizbáky alebo štúdia. sí, Pero los otros son un poquito más bajos. claro. 71K. 71K, that Yeah. means 35 per bedroom. Yeah, So it's basically, more or less the same. yeah. Takže, It's a little bit less. hej, takže bavíme sa fakt o malom rozdiele, že fakt sa asi viac oplatí a potom zobrať si takto 2 jednoizbáky ako proste 1 dvojizbák, lebo tá 1000, čo na tom človek ušetrí. I think it's better than to buy 2 1 bedrooms because it's like difference is 1 or 2K, it's not so much. But Right. you have But the private- difference is with the studio. yeah. The 1 bedroom is Yeah, 2 A higher studios. price. Yeah, okay. So it's smaller apartment then. Hej, correct. takže si môžete kúpiť ako keby 2 štúdia a vyjde vás to lepšie, ale kebyže už chcete 2 jednoizbáky, Metro tak sa vám to neoplatí. Metros cuadrados. Este tiene 53 y los otros van a tener 55. 55 square meters in this whole apartment. Toto je 55 metrov štvorcových. 55. 55. Toto je moc veľké na 35. It's so big for 35. Yeah, because- exactly. Okay, it looks nice. Can we check, for example, pool, gym and another stuff? I think it will be so interesting. Yeah. Som sa pýtal, že či môžeme sa pozrieť Mám? teraz Mám na amenities? bazén a fitko a tak. No. Lebo to bude zaujímavejšie. Majitele bytů volně použití bezplacení všechno. Also maybe good question, what is usually the cost for maintenance per year here? ¿Cuántas son las expensas más o menos acá? $1,3 por metro cuadrado. It is calculated monthly
for the expenses, and it's calculated $1.3 per square meter. So it depends on the apartment you buy. So usually if I count 40, so it's around maybe $50-60 per month. Yes, correct. Čiže nejakých zhruba 40-50 eur na apartmán. Je mesačný náklad, hej, čo máme zhruba takých nejakých 600 eur ročne náklady na tie spoločné priestory. Yeah, I didn't know if there is, for example, monthly or yearly payment because it's different. For example, in Thailand, in Egypt, you pay usually every 3 years or one time, and it's higher. What I told you is the expenses for the building, but also we have a yearly tax to pay, and the yearly tax is 1% of the fiscal value of any property. Okay. Takže je tu proste ešte daň, kde platíte 1% z tej fiskálnej ceny tej nehnuteľnosti každý rok a toto sme sa bavili tých nejakých 500-600 eur ročne iba za, povedzme, bazén, fitko a tie spoločné priestory. ¿Qué pasa? The laundry. We have common laundry here for all the residents. V podstate nepotrebujete práčku, lebo tu je zdieľaná práčovňa, ktorú môžete použiť. Takisto sme my používali pred rokmi. I remember it from Zuba 3. Yeah. Barbecue area, closed barbecue area. Toto je v podstate uzatvoreteľná zóna, kde si môžete pripraviť barbecue. Barbecue je strašne populárne v Paraguaji, tu sa ľudia stretávajú každý piatok, sobotu a majú v podstate takú spoločnú grilovačku. Čiže je to bežné, že toto máte na streche pripravené. There is also some... Después el mar viene con la amortización. Claro. Con el área de, por ejemplo, el área de juego ahí es exterior, pero el mar ya va a venir climatizado. Okay. Y después área de mascotas, acá se aceptan, pero en el otro un área de mascotas. Y el quincho está pensado para que sea coworking también. Y quincho como para hacer un asado. Claro. We're talking about this playroom area. The newer building will have an inside playroom area that will be climatized. Also, the barbecue area will be thought to be a co-working area. Čiže v novej budove bude v podstate zóna, ktorá bude coworkingová namiesto tej grilovacie a v podstate táto working out area tuto vonku bude uzavretá a klimatizovaná. Čiže myslím, že to myslel tak, že tam bude fitness centrum spravené. So you mean it will be fitness centrum inside with AC? The working area, it will be probably different a little bit. Correct. And also there will be no grill, or grill will be outside and the co-working area will be inside. The area will be thought to be either area, to be usable as both. Okay. Takže v podstate tá grilovacia zóna bude takisto coworking zóna a v podstate tam budú mať klimatizované fitness centrum. Okay, I also wanted to ask because I remember in Zuba 3 there was some deposit on the entrance for using that grill or something. Correct. How it's about the reservation and the pricing if I want to use it? It's all done with the administration of the building. Normally it costs 150,000 guarani. That will be around $22. Yeah, 17 euros, something like that. Yeah. Correct. And that's deposit for damages or reservation fee? A reservation fee. Okay. Yeah. Takže 150,000 guaraní, čo máme nejakých 17 eur, býva rezervačné fíčko, ktoré platíte, keď chcete použiť potom ten grill. Hej, na to som sa ho chcel akurát spýtať, lebo si to pamätám predtým. OK? Perfect. What about pool? Del otro lado. To the other side, sorry. Čiže pýtal som sa, že kde máme bazén a že na druhej strane. I was a little bit scared we need to climb, you know. Hovoril, že som sa trocha bál, že by sme museli šplhať hore. Tu máte tiež nejakú zónu, kde si môžete zacvičiť nejakú jogu alebo využiť to na opalovanie, povedzme. Share bathroom. Ďalšie toalety. Thank you.
Another barbecue area. Druhá zóna pre grilovanie. And the pool up here. This is view Toto je. for the west. Sorry? This is west side. This is, yeah, that's all the shopping mall area. Yeah. Yeah, correct. Som sa pýtal, že či je výhľad na západ a on že áno, lebo akože západy slnka v Asuncióne, kto nezažil, nepochopí podľa mňa, lebo to je úplne ako vystrihnuté z reality. I just say like, who didn't never saw the sunset here in Asunción will never understand because it's the sunset here is special. It's really hard to find some place on earth where is sunset like in Latin America. Right, yeah. It's so big and it's so orange everywhere. It's crazy. Correct, yeah. And you can always, almost every day see it. Mhm. It depends on how the sun lands, Mhm. but sometimes it's yellow, orange, red, even. It's pretty special. V podstate tie západy slnka sú viditeľné bežne, lebo to nebýva moc zatiahnuté a naozaj akože vyzerá to brutálne. Že k tomu asi by som nemal čo veľmi povedať. No a potom tu máme bazén. And you have the pool with this view. Mhm. I don't know if you've seen this in other cities, but can you see all the green mixed with the buildings Yeah, on the background? It's not common. Something. Asunción is called the green capital Mhm. of South America for a reason. hej, že to je hlavné mesto zelenie pre nejaký dôvod a ono to vyzerá jak... Ja minulé, keď som tu bol, tak som to prirovnal k brokolici, vieš, že vidíš iba tú zelenú časť a občas odtiaľ ti niečo vyjde. Bruselu by skákali radostí. Last time when I was there and someone asked me, I said it's like broccoli, you just see the green parts and then something. Yeah. Yeah. Pekne, no. Bazén je taký síce troška menší, že to nie je úplne na plávanie, ale zase, pokiaľ sem chodíte, tak viete, že je to tu absolútne normálne, že tie bazény v Asuncióne sú také menšie. I just say the pool is a little bit smaller, but it's so common here in Asunción that buildings have small. Actually, he right now have the pool in apartment which is maybe 2 meters square or something. It looks like more than jacuzzi than a Yeah. pool. Yeah. Som akurát hovoril, že Mirak má teraz v apartmáne taký bazén, že to je v podstate jak výrivka v takej veľkosti, že tam sa človek iba namočí. Je to tu také bežné, no. But remember, for the quality that the building is offering and the price point Yeah. they're offering, it has everything. Yeah, from that offer, because we went before in the office and we choose really the good project for the price and also everything around. I think the people will understand later if we show some another buildings, for example, or apartments, like this is so good deal. I think Yeah. Zuba is the best deal in Asunción. Because of that, we recording also Correct. this video. Hej, povedal som, že v podstate natáčame tieto videá a vybrali sme Zubu práve z toho dôvodu, že tá cena versus tá kvalita a všetko, čo toto ponúka, tak je to jeden z najlepších dealov tu v Asuncióne, čo sa týka hlavne ceny a toho, čo za to dostanete, lebo tie apartmány, hej, že sme sa bavili 35 000 a 40 000. Normálne apartmány, ktoré sú podobné, nakúpite za 100, hej, takže preto vám aj ukazujeme takéto lacnejšie možnosti. She's talking about that the developers, as they grew in the buildings in this area, they have created a community for all the residents. If they want to know people or they have needs, they also partner with some brands. So all the residents in their buildings can have benefits on these brands like banks, clothing shops, restaurants, everything. Yeah, that's good. Že v podstate developer sa takisto snaží nejako prepojiť túto ľudí medzi sebou, či I understand it correct, this also some networking activities between the neighbors. Yeah. Yeah.
Takže tu majú rôzne aktivity, aby sa aj susedia spoznali medzi sebou, ale čo je taký ďalší bonus, že pokiaľ teda máte apartmán tu, tak máte výhody do rôznych obchodov alebo obchodných centier, nejaké zľavy proste, ako ten developer sa snaží, aby tí ľudia ešte profitovali aj z toho, že si zakúpia apartmán inde. Perfect. Okay, so that's it, I Yeah. guess.